This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः आत्ममन्दवासरः अधिक अश्विन शुद्ध कृष्ण द्वितीया दिनांक 3 अक्टोबर 2020 सहस्रयोगम् शंखं चक्रं गदयुतां ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाभिलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षत् मुनिसत्तमः प्रथमं तंत्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। पुष्परागलेह्य no point in reading this all in the Malayalam. No, Srivrit also we completed. So Shangeri Rasayana also we completed, I suppose. Kuteja Devaleha we completed. No, this we have not completed. Kameshwari Leya, that we have to start. वाराहा मधुकं द्राक्षा वाजिगंधा सुरतृणं आदर्कं मर्कटी मूलं बलामूलं पुनर्नवम् उशिरं चंदनं भार्गिं इक्षुमेलेय गोक्षरम्. That might be number 42. Yes. उशिरं चंदनं भार्गिं इक्षुमैलेय गौक्षुरं विदार्य तिलमाशंच प्रत्येकंच फलद्वयम् विद्रोणे सलिले क्वाथे श्रुते पादावशेषिते त्रिंशत्फलं गुणं तस्मात् सितादशफलं पुनः इक्षुधात्री वरी रंभा कुष्मांड स्वरसान्वितम् दर्व्याच कट्टयन् भूयो लेहवत् साधु साधयत् एला लवंग पत्रं च नागकेशर धान्यकैः तालिसं मधुकं सेव्य चंदना गुरुकुंकुमैः जातिफलं शिलाभूतं सुरदारुफलत्रयैः अपामार्गं फलव्योषं मर्कटी बीज गोक्षुरैः जातिपत्रं वरालंच वांशी तिक्षुरबीजिकैः सैन्धवमोचनिर्यासं विडङ्गं दीपिकद्वयं तुरङ्गकुसुमं रास्नाम् अराष्ट्रमुकुलान्वितम्
शिग्रुसारं धूर्तबीजं भूशर्करसमन्वितम् हस्तकणाब्दभृङ्गं च कृष्णबीजसमन्वितं प्रत्येकं फलनिष्कं च गान्धारी निष्कविंशतिः धात्री विदारी वाराः सारिवामृतशर्कराः प्रत्येकञ्च कुडुम्बानि लेह्यं पाकेन योजयेत् गोघृतं मधुसंयोज्यं कस्तूरी चन्द्रसंयुतं कर्षमात्रं लिहेत् प्रातः रात्रिकाले विशेषतः वातपित्तकफोत्पन्नं रक्तपित्तं विनाशयेत् The part is quite big. कासं श्वासं क्षयं पाण्डुं छर्दिं दोषनिवर्हणम् आत्मानं गुल्मशूलग्नं रुद्रो विद्मा रुद्रोगनाशनम् अर्षांसि ग्रहणी दोषम् अस्ति स्रावं च दारुणं मूत्राघाताश्मरी कृच्छ्र प्रमेहं च विशेषतः सर्वरोगहरं चैव बलपुष्टिकरं त्विदं मन्मथोद्रेकधातुं च महामदगजेन्द्रियं मुहुर्मुहुर्रतिं गृह्य संयोगं च विशेषतः नारीणां रमते स्नेहं मोहनं वीर्यवर्धनम् सुन्दरीणां च संयोगे मनोल्लाभं दिने दिने आयुष्यं वृत्तिकामत्वं मांसशुक्लविवर्धनम् रसायनमिदं श्रेष्ठं पूज्यपातेन भाषितम्. So this is quite a big part and done by Pujyapada. Varaha Varahi Kanda Madhuka Yashtimadu Draksha Vajigandha Suradrama Devdara Alarka Raktarka Markati Mula Yavasa Yavasa Balamula Punarnava Ushira चंदन भारंगी इक्षु ऐलेय एलवालक रोक्षुर विदारी तिल माश टुपल इच सलिल जल दोन द्रोण प्रिपेयर चतुर्थावशिष्ट कषाय आफ्टरवर्ड एड्स गुड़ 30 सीता 30 इक्षुरस 10 धात्री अमलकी स्वरस 10 वरी शतावरी स्वरस 10 रंभा कदली स्वरस 10 कुष्मांड स्वरस 10 फल. There is no milk. Prepare लेह्य पाक and then add प्रक्षेप द्रव्य एला लवंग पत्र नागकेशर धान्यक. So that way easy to prepare. The part is big. ताली से मधुक सेव्य चंदन अगरु कुमकुम जाति फल शिलाभेद शिलाभूत शिलाजत सुरदारु फलत्रय त्रिफला अपामार्ग फल व्योष त्रिकटु मर्कटी बीज आत्मगुप्ता गोक्षुर जातिपत्र वराल लवंग वंशी वंशलोचन इक्षुरक सैंधव मोच निर्यास विडंग दीप्यकद्वय तुरंग कुसुम अश्वगंधा पुष्प रासना मर्षत्र मुकुल. So I didn't understand that. Shigru sar dattura बीज. भूशर्करा. So what is भूशर्करा? हस्तिकणा गज पिप्पली अब्द मुस्त भृंगराज कृष्ण बीज 5 tola each and bhanga 20 tola. Gandhari is bhanga. धात्री विदारी वाराही सारिवा अमृता शर्करा 1 पुड़व each. गोघृत मधु कस्तूरी चंद्र कर्पूर. Prepare lay with the above drugs taken in the specific quantity and administered internally early in the morning and in the night म्हणलं रात्र. त्रिदोष रक्तपित्त कास श्वास क्षय पांडु छर्दी आत्मान गुल्म शूल पित्मा रुद्रोग अर्शस ग्रहणी अस्थि सराव मूत्राघात अश्मरी मूत्रकृच्छ प्रमेह सर्वरोगहर बल पुष्टिकर शुक्रवर्धक आयुष्य वाजीकर एंड श्रेष्ठ रसायन.
So don't know whether this is available. Kameshwari Leya. Please see whether this is available. Though the part is Banga. हो ना पण रसायन वाजीकरण बलपुष्टीकरण, that is the main issue, and there are so many diseases again. So major content is Banga, so that is also one of the important obstacle in this, and for availability. SDM distributor number on JSBC. Okay, group 2. Bharangani not available by SDM. They are having Bhargava Prokta Rasayan, which is Charapokta Chavanprashis, that I know. So Bharangani is not available. So anyway, so this Kameshwari also will not be available. If we get an access to Banga, then it might be possible to prepare this, and even Dattura Bija is there, so that again should be of that will be required. And anyway, the part is big and the Parashruti is also wide. So let us see. And this is very good Rajikarna. There is no doubt about that. There are so many Rajikarna there. And also Shukra Shodhan Gana is used in much quantity. Pippalyaadi Rasayana. Pippalyacha Rajak Prastham Sharkarayas Tadarthakam. Vidangam Nagaram Bhangi. Jerakam Maricham Prathak. Chatushpalam Tadardham Syat Pippali Moolam Evacha. Chavyacha Dviguna Chaiva Chitrakan Vipalam Tatha. Ayorajascha Dvipalam Brundasya cha Rajastatha. So quite different proportions. Trijatakam Tripalika Jati Takkolajam Palam Sarvam Ekatra Sanchurna Madhuprasthadvayam Kripe Dhanye Pakshasthitam Lihat Kasam Shwasam Chadarunam. So only Churna and Madhu. And to be kept in Dhanya. Pakshasthitam. हो पण तरी सुद्धा मधुप्रस्थद्वयम कासम श्वासं च दारुणम एकादशात्मकम शोफम Shardingulmam arochakam. Ekadashatmaka is Rajayakshma. There is no mention of Rajayakshma as such. And Shofa is not Ekadasha types. Shardingulmam arochakam arshamsi pandurogancha vishwamajvaram evacha. Penasam swarasadancha sarvameva vinashaye. Ashvibhyam viyuto yoga palyadi rasayana. So it should be somewhere in the text, original text. Getting Ganga Bear, Mahakal temple in Ujjain is easy.
it's openly sold on shops as prasad. But bringing that to our places is little risky during traveling. Huh? ती कोणाला तरी सांगायचं आणि पैसे द्यायचे त्याला आणून देऊन. हा? हा, हा. हम्म. हम्म. But this Pippalyadi Rasayan is easy to prepare. It's just powder and honey. That's all. Only it is to be kept for 15 days. And what is the effect of that? That might be, we have to think about. So, this is also fine. And this should be somewhere in text. Ashvibhyam Vehito Yoga Pippalyadi Rasayanam. पिप्पली चूर्ण वन प्रस्थ शर्करा हाफ प्रस्थ विडंत नागर शुंठी भारंगी जीरक मरीच 4 फल each पिप्पली मूल 2 फल शव्य 4 फल. So this is again strange. I have not, they were separated out Shavya again, not incorporated in 4 फल each. चित्रक 2 फल लोहभस्म 2 फल भृंगराज 2 फल त्रिजातक त्रिफला जाती फल तक्कोल 1 फल each. Madhu 2 prastha. Pippali is 1 prastha and half prastha is Sharkara, and these all might be creating 1 prastha, so equal Madhu, something like that. Taken is whether allowed to cool well and then add honey. Where to add cool? Layer. नहीं है ना. So actually there is सर्वम एकत्र संचूर्ण्य मधुप्रस्थद्वयं क्षिपेत्. That's all. There is no ghruta, there is no patha, there is nothing. So I don't think Agni Samskara is required over here. The honey, that might be possible thing because in Bhanga Rashi there is latent heat. So that much heat is sufficient for honey, otherwise honey is not to be heated directly. So this is something that latent heat of that is being used and allowed to cool. There is no point. And again he says put it in heap of grains for 15 days. So nothing to do with the original text. The translation is totally away. साखरेचा पाक करायचा असेल. I don't think so. Otherwise what we have to do to go traditionally, that do pak of Sharkara and the prakshepa dravyas to be added later along with honey. But that doesn't go well. साखरेच्या पाकामध्ये मिक्स झाल्यानंतर मग आता त्याच्यामध्ये काही संस्कार होणार नाही. ते औषध सगळं ते पाकामध्ये बाहेर I think what we do, we can prepare this as what the text says and try for it. That will be better. So is this available? Pippalyadi Rasayana?
Is anybody aware? पिप्पली रसायन म्हणून available आहे. There is one पिप्पली रसायन, but I'm not sure. पिप्पली ना? तिप्पली म्हणजे काय? तमिळ भाषेमध्ये तर तिप्पली म्हणजे पिप्पली. But this can be prepared, everything is available, so there is no problem with preparation of this. And if we just have to add honey and then put it in Dhanya Rashi, there is nothing much required. So the container that we need to use for putting this in Dhanya Rashi, that we may have to think of. Glass container will be better, I suppose, but मातीचा चालेल. इन्सुलेटर पाहिजे. हां, हीट बाहेर नाही गेली पाहिजे. इन्सुलेटर. मृत्तिका will be better also. मृत्तिका घटक. मेटलचं गेलं की हीट बाहेर. हीट कंडक्टर नको. We have to mix it well. So I think instead of preparing it in huge quantity, 2 prastha madhu is 1 prastha is 64 tola, so around 740. So it's around 2 prastha is 2.5 1 and quarter kg, and rounding to all will be around 2.5 kg. So let us reduce it to 50 grams only initially and take a trial what happens to see or something like that. And if it succeeds, then we can go. Everyone might be available by name Tippalyadi Rasayana. But Tippalyadi or Tippali? Tippali Rasayana. We is saying Tippalyadi. Masavikaram. जे औषध आपल्याला मधाच्या अनुपानामध्ये ते पूर्ण असे मधात घालून आणि ते सगळ्यांमध्ये आपल्याला कन्वर्ट करतो. उद्योग आपल्याला वाटलं की अजून त्याच्यात उष्णतेचं काळात एक संस्कार व्हायला पाहिजे. दामूट वाजून सूक्ष्म मागून तर 20 मध्ये अजून सुगंधाच्या बाबतीत आपल्याला अप्लाय करू. Okay, let us see. Let us try to prepare this. It should not be very difficult to prepare. Maybe in small quantity initially, and then we try to see. Shwasa Kasa, 11 types of shofar. This is also difficult. From where this 11 types of shofar? Nija and Agantu, this is one classification of shofar. And secondly, Vataja, Pittaja, Kapaja, Sandipatika. This is another classification, but Nisha. Where is this 11 types of shofar? Chardi, Gulma, Aruchi, Arshas Pandu, Vishamajwara, Pinasa, Swara, Banga. This should be good for Shvasakasa, there is no doubt about it. Dashamula Avaleha. Dashamula Balairanda, Bhangi, Tamalki, Vishaha, Rasna Chavyoshma, Rasna Chavyashmobhi, Ashmobhit. Why Ashmo? Ashmobhit, that should be fine. Rasna Chavyashmobhit Daru, Sairika Granthikaglibhi. Shungi Falatika Loha. Falatika Loha. Shati Mulaka Poshkarehi. So Falatika Loha, that will be better actually. To lay Revhir Jaladrone Sadhe Samahita. So Lohi is also to be. Padavasheshite Tasmin Ardhang Buddha Tulam Bhave. Darvi Prale Pite Jate Churnani Imani Dapage.
चातुर्जातन घनव्योष जीरकद्वय दीप्यकं धान्यकं चाक्षयुग्मानि तत्तुल्यास्त शर्करा. अरे बापरे. शीते तस्मिन् प्रदातव्यं गुडपावतांशिकं मधु. प्रलीहे प्रातरुत्थाय शुद्धकाय सुयन्त्रितः कासश्वासं प्रतिष्ठाय अरोचकगलद्ग्रहौ वातरोगान् अशेषांश्च क्षयं गुल्मं च नाशयेत् दोहोऽयं दशमूलाख्यो निमिनापरनिर्मितः. So this is also a bit strange because Sita Sharkara is to be added when the pak is there. Darvi pralipiti jate. Chite tasmin daradam gudapadamshikam madhu and then madhu after when it cools down. दशमूल बला एरंड भारंगी तामलकी रुम्यामलकी वृष वासा रासना चव्य अश्मोभी पाषाण वेद दारू देवदारू सैरिक. They have not mentioned what is Saireyaka. Actually, we know that's Sahachara. ग्रंथिक पिपली मूल अग्नि श्रृंगी ककशृंगी फल त्रिफला लोह शठी कचोरा मूलक radish पौष्कर one pala each jaladrona. So for the first time, loha is also cooked along with the vata. Or loha might be agaru. Generally, loha won't be cooked like this. Lohita or loha is synonym for agaru. Jalavandrona, Buddha ardha tula, prepare leya paka and then add prakshepa. Agaru here, yes, that is what I am saying. हाँ नाही येत काथात येत नाही कधी वातात नाही येत कधी चतुर्जातक घन मुस्ता व्योष्ट्र जीरकद्वय दीप्यक धान्यक तोला each शर्करा equal to above all. Prepare layer with the above drugs taken in specified quantity. Now after adding sharkara, the pak process will again start. That is another important. Allowed to cool well and then add madhu. Administer internally early in the morning with pathya ahar. Kasa shwasa pratishaya arochaka galagraha sarva vata roga shaya gulma. Maharishi Nibhi formulated this Dashamula Valeha. Is this available? Dashamula Valeha. So this can be prepared, but it's not very difficult to prepare. Dashamula Rasayan is available, but see the part then. Demina Paranirvitaha. There is no word Rasayan over here. Vataroga Nashe Shamshak Shayam Gulmancha Nashe. Abhaya Modaka. अभयामरीचम शुंठी विडंगामलकानि च पिलिपिप्पलिमूलपत्रं मुस्तमेव च एतानि समभागानि दन्ती च द्विगुणा भवेत् त्रिगुणाष्टगुणा ज्ञेया षड्गुणा चात्र शर्करा मधुना मोदकान् कृत्वा कर्षमात्र प्रमाणतः एकैकं भक्षेत् प्रातः शीतं चानु पिबेत् जलं तत्तावत् विरचिते गन्तु यावत् उष्णं न सेवते पानाहार विहारेषु भवेत् निर्यन्त्रणः सदा विषमज्वर मंदाग्नि पाण्डुकासवगन्धरा दुर्नाम पुष्ट गुल्मार्षौ गलनिंडक प्रमोदरा विदाह प्लीह मेहांश्च यक्ष्माणं नयनामय वातरोगांस्तथात्मानं मूत्रपुच्छ्राणि चाश्मरी हृत्पार्श्वोरुजगन्धरो
जघन जङ्घोदररुजं जयेत् सततं शीलना तेषां परितानि प्रणाशयेत् अभया मोदकायेते रसायनवराः परम्. So Abhayadi modak is available. One Pippaliyadi Rasayana part from Sharandhara available with Shwasa, Kasa, Rudroga and Udavarta as well. But that should be different. It should not be this part here. The same part of Abhayadi Modak of Sharandhara. Dashamula Rasayana reference also from Sharandhara. So anyway, what I feel, Abhayadi Modak I have used sometimes, but the matra is again a different issue. And अभयामरिचं शुण्ठी विडङ्गामलकानि च पिप्पली पिप्पली मूल वक्पत्रं मूलमेव च एतानि समभागानि दन्ती च द्विगुणा भवेत्. त्रिवृत् अष्टगुणाग्नेया. So major is त्रिवृत्. षड्गुणा चात्र शर्करा. मधुना मोदकान् कृत्वा कर्षमात्र प्रमाणतः. कर्षमात्र एकैकं भक्षयेत् प्रातः शीतं चानुपिबेत् जलम्. So one tola, the quantity is quite big. Generally, I have used 250 milligram tablet, and it also creates virechana. But this is rasayana also. Shitam chanu pibet jalam, and cold water to be drunk. Tavad virichite jantu yavad ushtanna sevati. So antidote is also fine. Panahar vihareshu bhavendirtantrana sada. There is no description on panahar vihara. विषमज्वर मंदांगी पांडुकास भकंदरा दुर्नाम पुष्ट गुलमार्शो गलगंड प्रमोदरा विदाह इह मेहांश्च यक्ष्माणं नयनामयम्. So this is again bit different. Nayanamaya. In Timira, virechana is one of the important treatments, and this might be working through that. Vatarogams tatha dhanam mutra kukshrani kashmari. Prutparshva uru jagana jangha udararujam. So Udavarta, this is Satatam Shelana Desham Paditani Pranashe. This is something great. Abhaya Modaka Yete Rasayana Vara Param. So this is Rasayana Vara. Abhayadi Modak आहे ना available सहज. पण टॅबलेट वापरत नाही. हा available. पण तीच असणार आहे ना हा पाठ. झेंडूची झेंडू नाही ते झालं. तीच असणार. पण झेंडू फार्मसी while using we can means while using Abhayadi Modak we can skip Samsarjana Krama or Pathyahara. But ideally this is not possible whenever there are controversies like this. मी याची लेफ्ट माउस कीची काहीतरी जरा घोळ आहे मध्येच चालतच नाही. Gender pharmacy, same part.
मतलब स्क्रीन सरकला तो काय झालं काय. टॅबलेट मधून टाकले नसावे, मधून टाकले नसावे. इट्स क्वाइट ड्राय, इट्स नॉट कसं करायचं बाबा, काय कळतच नाही मला. इकडे कुठे आला छान. ते याला चॅट बॉक्स बघा. तर तो इकडं सरकवायला पाहिजे. इकडं कसं काय गेला तू कळतच नाही मला, मध्येच अचानक गेला. बनवताना वगैरे टाकलं परत मीटिंग क्लोज करून नाही त्याच्यावर वाचून नको राहू काय. पण आता असं मला जाणवलं की तो अचानक सरकला इकडे, परवाही असा सरकला होता. चायवर काय तुम्ही But I think the Abhayadi Modaka that is available from Jandu Pharmacy is if this company, Kerala company prepares it, that would be better. Or might be that we prepare it by ourselves. So then we'll have better results as such. So unpredictable results are there. Sometimes it may produce 10-15, sometimes it may produce anything, may not produce anything. काय कळत नाही खरं तर. सततम शिलना देशान परिता आणि प्रणाशये. So अव्याहृत की मरिचुंकी विडंग आमलक पिप्पली पिप्पली मूलत पत्र मुस्ता दंती त्रिवृत शर्करा. Mix them when adding madhu and make into pills. 1 pill of 1 tola. So initially one has to take
only Shita Jala till one wants Virechana to happen. And when you have Ushna, then Virechana will stop. इच्छाभेदी यावच्च चुलकाः पिता तावत् वेगैर्विरिच्यते. But basically this is Rasayana. So maybe we try to use this in this cancer patients and having constipation. I'm trying to use Sukumaraka Gurutta and Tiruvrit Leha and some other drugs, but maybe it would be worthwhile if we विषमज्वर मंदाग्नि पांडु कास भकंदर अर्शस कुष्ठ गुल्म गलगंड भ्रम उदर विदाह प्लीहा प्रमेह क्षय नेत्र रोग वात रोग आत्मान मूत्रकृश अश्मरी हृदरोग पार्श्व उर उरुजंघा उदर पीड़ा श्रेष्ठ रसायन. खदिरादि रसायन. खदिरसार सोलापल बिल्वमूल काय डायरेक्ट पाठच ready. There is no Sanskrit श्लोक. द्राक्षाजल गुड़ शर्करा घृत प्रक्षेप द्रव्यास मरीच पिप्पली शुंठी एला दालचिनी तेजपत्र जाती फल लवंग जायपत्री चंदन तालीस पत्र यष्टि मधु जीरक द्वय यवानी धान्य काकोली विडंग अश्वगंधा दालचिनी चित्रक मुशली बलाका कुटजत्वक कमल पुष्प 2 color each. Prepare a layer with the above drugs recommended in specific and allowed to cool well and add but madhu. रक्त शोधक श्वास कास वातरोग क्षय पृष्ठशूल कृमि आरोग्यदायक. So don't know why there is no Sanskrit part for this. Directly ingredients and in English he is giving something. The text for Gujarati assignment was not available. Okay, was not available. Why this chat box is not responding? आवाज येतोय का? Yes. So there is some problem with the display. It's a प्रातः काल. Very difficult. तर नाही काय तो स्क्रीन मगाच्यापेक्षाही कमी झाला आता दिसायला.
I think there is some problem with this chat box. Whenever I'm opening it, it is again opening in the same fashion. बदन कामेश्वरी रसायन भंगायुक्त निर्मिती. YouTube video somewhere in Andhra Pradesh. Let's share this on Prashant Wagmare. Okay, please place it on the DSVC group, and can I just have a look over there? Anyway, this is not working. So, all in Telugu. भांगाच्या वड्या केल्या सगळ्यांनी. काय झालं? पुढचं माहिती आहे का पेज? नाही, पुढचं पेज पण येते. नाही, पुढचं पेज येईल. थांब जरा. मध्येच युट्यूब कुठून चालू झालं? नाही नाही, हे मी चालू केलं होतं इथे आता. बरं ठीक आहे, पण आपण हे एकदा नंतर बघूया. आपण आता याला जाऊया पुढच्या पेजला. 165 गुळ सुरू झाल्याचा एक मिनिट. वटी प्रकरण. So I think there are problems with this screen display. We can stop here and continue on Wednesday. So I will just read out. Medicine prepared in the form of tablets or pills, unknown and Vati or Gutika. The dried and made into fine powders separately. The minerals are made into basmines or sindura, unless otherwise mentioned. In case where Parada and Gandhaka are mentioned, Katali is made first and other drugs are added. These are put into Khalva Yantra and ground to soft paste with the prescribed fluid. When more than one fluid is mentioned for adding, they are used in succession. When the mass is priority, युट्यूबचा बंद करा. काय करतेस मीटिंगचं काय चालूच आहे. मी?
हॅलो गोटू मीटिंगचं चालूच आहे की काय मी ह्याला काहीतरी नाही हल्लं, ते काय झालं, कसं हल्लं काय कळलं. चॅट बॉक्स काहीतरी हलवा Mass is properly ground and it is in condition to be made into pills. Sugandha dravyas like kasturi karpura are included in the formula. The criterion to determine the final stage of before making it should not be stick to the fingers when rolled. Pills may be dried in shade or in sun as specified. Right? In cases where sugar or agar is mentioned, Parker ते मिनिमाइजच आहे question गेला आला. So anyway, let us conclude today. It is beyond 166. So we'll continue on Wednesday morning and Wednesday afternoon for this Patanjali Yoga Sutra. Right, sir. नाहीच ठेवते काय तर तिकडं जातोय ना ते जरा तिकडच वेळ द्यायला पाहिजे असं. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम् विरम्यते व्याख्यान व्यापारः